Right. Online නෑ මාව පැහැදිලි වැහෙනව නේද? Okay, so we are discussing the fifth question, right? So it's the ER diagram question. So let me make it soon. Yes. So it is saying the following two table, class and student are constructed by using the entity relationship diagram shown in figure, right? So so the class is there and the student table is there. And the small ER diagram is also there, right? Again. Right, and the question that they are asking is, what is the cardinality of the relationship between the entities student and class denoted by A and B above? Write down the suitable labels for A and B respectively. Yes. Now, what it's going to be? A and B කියන දෙන්න. Right, so if you think about what? The student table, so the class table, is this a class table? Let me see. Yeah, if you think about the class table, you can't take any relationship from the class table. Class again the back, right? So what you can do is you have to go for the student table where you can find the foreign key, which is the class ID, right? So you can see for each and every index number, they have a class. And index number is not repeated. So they have a class. So one student has one class. But in the other hand, the same class is given to many students, right? So if you think about the student and class, so one student has only one class and one class has many students, right? So in the ER diagram, student entity side එක student entity side එක many කියලා denote වෙන්න ඕනේ, class එක one කියලා denote වෙන්න ඕනේ, right? So the answer goes like, yes, A is 1, B is M. That's the way it should be. So the fifth answer yes. Yes, A is 1, B is N. N තිබ්බත් ඔකට ලකුණු දීලා තියෙනවා, M තිබුණත් ලකුණු දීලා තියෙනවා. So it gives both the values for both the letters, right? So 2 marks, right? And next question they're asking, explain how a relationship is established between two tables using primary keys and foreign keys in the above example. මේ example එකට against කතා කරන එක තමයි හොඳ වෙලාව, right?
So this is the way they have explained it. Primary key class ID of class table is used as the foreign key in student table, right? So that is how they have explained the relationship in between class and student using the tables given. Right? The idea එක තියෙනවා. Primary key class ID of class table is used as the foreign key in student table. Right? ලෝක හරියට ලියලා තියෙනවා නම් you can have 2 marks. Right? Then in part C, they are asking, are the two tables, student and class, in second normal form? Explain reason for your answer, referring to tables. Right? එතකොට student එක්කනයි class එක්කනයි 2NF කියලා අහන්න. If you look into these tables, you don't have any unwanted repetition class table as well as no unwanted repetition in student table. Right? Class එකේ තියෙන class ID, class name, class teacher, stream year. Right? The class teacher. Oh, ඒක unwanted නෑ. Depend නොවීමක් වෙන්න පුළුවන්. Right? Yes. So you can say 1NF is qualified. Unwanted repetition නැහැ tables දෙකේම 1NF qualified. Then to search whether it is 2NF qualified, the key attribute of the class table is class ID. So we have to check whether all other things depends on the class ID. Right? එතකොට ඔතන කොතනද වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න. Class teacher name එක. Stream. ඇයි depend වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. Physical science stream එකද? කොහොමද එහෙම කියන්නේ? අපිට උඩ මේකේ මොකුත් කියලාත් නැහැ නේද? class teacher මත depend වෙනවා කියන එක කියන්නේ teacher උගන්වන subject එක නිසාද? ඒක නිසාද depend වෙන්නේ නැත්නම් class wise ද අපි depend කරගන්න. දැන් අපිට teacher change වෙනකොට stream එක change වෙනවද නැත්නම් class ID එක change වෙනකොට stream එක change වෙනවද? ඉස්කෝලේ හිතුවොත් 12A class එක art class එකක් වෙනවා නම් වෙන්නේ teacher නිසාද ඒකේ section එකට belong නිසා. section එකට belong. Right? Not about the teacher. දැන් මෙතන කෙනෙකුට ආගේ ගන්න පුළුවන් ටීචර් නේම් එක ක්ලාස් ID එක මත ඩිපෙන්ඩ් නැහැ කියලා. right? එතකොට ටීචර් නේම් කියලා මෙතන තිබ්බනම් ඒ ආගමන්ට් එක හරි. මෙතන කියලා තියෙන කවුද කියලාද? ක්ලාස් ටීචර් එක. right? එතකොට ක්ලාස් ටීචර් කියන column එක ක්ලාස් ID එක මත ඩිපෙන්ඩ්. ක්ලාස් ID එක change වෙනකොට ක්ලාස් ටීචර් එක change වෙනවා. right? ඉතින් එහෙම බැලුවම මෙතන ඉන්න කට්ටියම class ID එක මත depend. ස්ටුඩන්ට් එකත් එහෙමයි. මේ මෙතන class ID ස්ටුඩන්ට් එක ඇතුලේ තියෙන මේ class ID එක පාවිච්චි කරන තියෙන්නේ that is for the foreign key නේද? මේ තියෙන relationship එක හදාගන්න. ඒ නිසා එයා නැතුව ඉතිරි ටික ගැන තමයි බලන්න ඕනේ මේ index number එක මත depend වෙන්නේ. right? Your initial surname, date of birth, yes, they are depend. So you can say it is qualified for 2NF as well. अब බලමු ස්කීම් එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. අපිට වඩා වෙනස් පොයින්ට් එකක් ඒගොල්ලෝ අරගෙන තියෙනවා දැන් අපි බලමු. So it says student, yeah, they say yes, both student and class table are in 1NF as all fields are atomic and every non-attribute of each relation is fully functionally dependent on primary key.
hence all the attributes are fully functional dependent on the primary key and there are no partial dependencies. They are it's yes, yes. Oh, the argument data ටික atomic unwanted repetition නෑ කියන එක නම් මෙතන කියලා නැහැ but ඒක කියන එක හොඳයි. Right? එතකොට all fields are atomic and no unwanted repetitions are represented and non primary key attributes ඒකේ primary key කියන කැලල නැගිලා තියෙනවා මේකේ මේ දෙකට of each relation is fully functionally depend on the primary key attribute, right? So we can say it is 2n. A points දෙක තිබුණා නේද? atomic විදිහට තියෙනවා no fully dependency තියෙනවා කියන්නේ. Right. Okay, so ඔයගොල්ලෝ හරියට මේ කියලා තියෙනවා නම් it's 4 marks. ඔව් කියනකට එක ලකුණයි explanation එකට ලකුණු 3යි. Right? So 4 marks. Then they ask the advantages of the normalization. Right? So there are many. Data integrity and consistency is maintained. Hence, database is atomicity, consistency, isolation, durability, ACID compliant. No data duplications, smaller size database, data integrity is there. No modification anomalies, performs faster. Right, underline කරලා තියෙන points ටික පොඩ්ඩක් ලියාගත්ත කමක් නැහැ. Right, or අහන්න පුළුවන් MCQ විදියට. Right. Right, so if you have given the enough reasons, so 3 marks, 1.5 for keywords, 1.5 for explanation. How much that they are asking? Just one advantage. So the kiala explain kala diyende, then you are getting the marks. Right. Clear? Right. And next. Yes. Oh, make me data tika insert karana insert statement එක ලියන්න කියලා තියෙනවා. So you can write it in many different ways. Easiest way is this: insert into class values මේවා caps වලින් තියෙන්න ඕනේ නැහැ. And you can give these ways. දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ මේ 1115 වලට single quotes පාවිච්චි කරලා නැහැ. 2018 වලට පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ 15 පාවිච්චි කරලා කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕක මොන විදියට ලිව්වත් වැරදි නැහැ. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ question එකේ කියලා නැහැ නේ මේ data මොන type එකද කියලා. Right? ඒක නිසා 1115 කියන එක string එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. Right? ඒක නිසා ඒක කොහොම තිබ්බත් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි මේක ලියනකොට හරියටම මේ පිළිවෙලට ලියන්න ඕන. වරක් දාන්න බෑ. හරි? මේ insert into class කියලා මේ මෙතන දේවල් ටික ස්පෙસિෆයි කරා නම් ඒකේ තියෙන පිළිවෙලට මෙතන values තියෙනවා. class id තියෙන නිසා මුලින් class id තියෙනවා.
මෙතන class name තියෙන නිසා ඊළඟට class name තියෙනවා. ඔයා මෙතන order එක වෙනස් විදිහකට ලිව්වා නම් ඒ order එකට තමයි මෙතන details ටික දෙන්නේ. හරි? clear? ඒතර ඔය තුනෙන් කැමති විදිහක්. So 2 marks. Ah, 2 නෙවෙයි 4. My god. ඒක ටික ලොකුයි. ඉතින් වැඩි. තවම 4ක් දීලා තියෙනවා. So see how much you got out of 15. Right. Last question. Yeah, it's the data flow diagram. So they have given you the diagram and asked you to complete the things from A to G, I guess. Oh, yes. See, these are the answers. Match A is application. B is application acknowledgement or just acknowledgement. C is eligibility criteria. D is request or application for electoral list. Ek nikamma request කියලා දාන්න එපා. It's better you specify what kind of a request කියලා. මොකද ඔය okay request කීපයක් යනවා. electoral list එක request කරනවා. තව දිනවා තමක් හරි request කරනවා. request විතරක් ලියන්න එපා. ඒක specify කරගන්න මේ මොකක්ද කියලා. සමහර විට ලකුණු දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. but ඒ request එක specify කරන එක වටිනවා. මොකක් වෙනුවෙන් කරපු request එකක්ද? Request application. Request application. What they work right? एक होया या उन्होंने ऑर्डर दे दे कर दिया आपको तब स्पेसिफाई करना एक होया इन्होंने एप्लीकेशन for electoral का रिक्वेस्ट the request के लिए इंग्लिश में नाम वाले right external processing content. No. Right. Tiro කරලා යන්නේ. ඔයාගේ ඔව් එතන තියුණා මේ අර date එකක් කියන එක specify වෙන්න ඕනේ. Right. ඊළඟට E electoral list ආයෙත් මේ ඔය තියෙන්නේ request or application for residential status or request or application for confirmation of residence. Right.
ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ part එක මේක එක උත්තරයක්. එක්ක ඕක තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් මේක තියෙන්න ඕනේ. ඔය දෙකේ එකක් තියෙනවා. right? එක්ක request for residential status කියලා දෙන්න නැත්නම් confirmation of residence. right? නැත්නම් application for residential status. as a G එක residential status, H acceptance rejection status ඒකේ නම් මේ වචන දෙකම තියෙන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නේ නැහැනේ acceptance ද rejection ද කියලා. right? ඒක ඔයාගේ මේ question එකේ තියෙනව නේද කියලා. මෙතෙන් මේ second එක පටන් අර ගන්නකොට තියෙන මෙතන. After verification of information, the applicant is informed whether the applicant has been accepted or rejected. right? එහෙම තියෙන නිසා ඔයාගේ උත්තරේ තියෙන්න ඕනේ acceptance rejection status කියලා.
Right. So yes, sorry for that. එතකොට මෙතන ළමයි ලකුණු 6යි. හරි විදිහට තියෙනවට මේ අන්තිම එක ක්ලියර් නේද? K එකයි J එකයි දෙකම ඉන්ටර්වියු ෂෙඩියුල් තියෙනවා. yes මොකද දුව ඒකේ මේ කොපි තියලා කියනවා සෙට් එක ඒවල දාන්නවා. ඒක අපිට ඇක්සෙප්ටන්ස් කියලා විතරක් නෑ දැන් ඇක්සෙප්ටන්ස් විතරනේ ඉන්න පුළුවන්. දෙකම තියෙනවා. ඒක. අනිත් ඒවාගේ එහෙම ඕනේ නැහැ. අතන acceptance rejection status කියන එක සම්පූර්ණ තියෙනවා. right එතකොට මේකලු කියලා තියෙන්නේ ඔව් එකකට ලකුණු භාගයයි එතකොට 11ම සම්පූර්ණයෙන් හරිනම් බෝනස් ලකුණු භාගයක් දෙනවා. එතකොට තමයි ලකුණු 6ක් වෙන්නේ. එතකොට 10ක් හරිනොත් ලකුණු 5යි. right okay ඊළඟට අහලා තියෙනවා what is the difference in between functional and non-functional Lalindi J as interview list hold on interview letters interview list එක ගන්න පුළුවන් පුතේ no problem right then yes මෙන්න මේක නම් ළමයි චුට්ටක් ලියාගත්තත් කමක් නැහැ මේ functional requirement කියන එක ඒගොල්ලෝ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න කිව්වම ඔන්න ඔය මේ ඒක ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා functional requirement any requirement which specify what the system should do or provide for the user එච්චරයි එතනින් ඉවරයි right ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටිකෙන් උත්තරේ ඉවරයි ඔතනතර උත්තර කීපයක් ඔය දීලා තියෙන ඒගොල්ලෝ right ඊළඟට ලියාගත්තු ෆන්ක්ෂන් එක okay මේකේ non functional එක මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙනවා non functional requirements any requirement which specify how the system performs a certain function or system works they describe how or how well or to what standard a function should be provided
හරි ඔය දෙක හරියට describe කරලා තිබ්බනම් you got 4 marks right ඊළඟට ඒගොල්ලෝ අර වෙබ් පෝර්ටල් එකක සිද්ධ වෙන දේවල් ටිකක් කියලා තියෙනවා ඒකෙන් functional and non functional list එක දීලා තියෙන්නේ ඒකෙන් ඔයගලගෙන් අහනවා මොකක්ද functional ටික කියලානේ නෑ non functional ටික so these are the ones B C E H and J හරි ඔන්න ඕකේ මේ ටිකක් බය හිතන දෙයක් කියලා තියෙනවා පේනවද each correct answer 1 mark each incorrect answer reduce 1 mark හරි එතකොට ඒ කියන්නේ අර B C E H J කියලා කිව්වොත් ලකුණු 5යි B C E H තව එකක් එක්ක ලියලා තිබ්බොත් අර හතරට 4යි එකක් අඩු වුණා 3යි හරි ඒ නිසා පරිස්සම් right මොකද වැරදි ඒ කියන්නේ දැන් කවුරු හරි උදන්ට A B C D F G H කියලා ලියන්න දෙන්නත් පුළුවන් එහෙම ලියලා තිබ්බොත් A වලට නෑ D F G ඔව් ඒක ලකුණු කිව්වා ඒක ලකුණක් විතර තමයි ඒක ලකුණක් දෙන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ ඔක්කොම ලිව්වා right එතකොට ඔතන පොඩ්ඩක් පරිස්සම් ඒක තෝරගන්න විදිහ ගැන කියෙන්නේ කීයක ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ නැති කියලා අහන්න ඔයගොල්ලෝ අපි මේ පැත්තේ enable user to find products based on the variety of item characteristics ඒක function the system should work on any web browser ඔයා B එක ගැන දරුවේ E එක data in the system should be preserved even in the case of a system failure නෑ නෑ ඒක function පොඩ්ඩක් data in the system should be preserved even in the case of failure backup එකක් ගැනනේ කතා කරන්නේ එතකොට සිස්ටම් එක වැඩ කරගන්න දැන් අපි ෆන්ක්ෂනල් කියලා කියන්නේ සිස්ටම් එකෙන් අපි යූසර් බලාපොරොත්තු වෙන දේ. ඒතර මෙතන මේ යූසර් ගේ පැත්තට අදාළ නැහැ මේ බලාපොරොත්තු. යූසර් බලන්න එයාගේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කියන එක. හරි. ඒක නිසා මේගොල්ලෝ ඔක non functional කියලා ආගිව් කරන්නේ නැත්තේ. right work on any web browser කියන එක non functional. The system should be easy to use again non functional. Enable user to submit his or her comment products एक functional nice to have it make a non-functional enable user to create and maintain wish list functional enable user to browse through product on catalog make a functional the system should be available in 24 hours 7 days limitation non-functional JK the system should have version the system should authentic user through username and password एक functional अंतिम एक non functional right so මේ ටික හරි ගියොත් එකකට එක ලකුණ ගන්න වැරදි එකක් තිබ්බොත් ඒකට එක ලකුණ ගන්න අඩු කරගන්න. හරි. ඒ කරගෙන බලන්න ලකුණු 15න් කොහොමද කියලා. බලලා 60න් කීයද කියලා දාගන්න.
දැන් මේ MCQ කරලා නේද මම? හරි. කොහොමද? paper එක මම right 2019 හම්බෙන්නේ මාක් කරගන්න. Cadê? Right. ලකුණු කරගන්න ටක් 290. अभी लास्ट पेपर के क्वेश्चन पे पता लगा अगर लिखते हैं इन और कहते हैं
Makan ini sama mah? Mau Anda lawan itu? Right, Dhananjay, I received yours. 9, 11, 30, 37, 38, 42, 44, 55. Right. Oh, අනිත් අය මට ඩගාලා වැරදිච්ච question ටික එවන්න කලන කපිල කුෂානි මිනුක උදාන කටිල 6 and 8 කියන නේද කියලා තියෙන්නේ. Right. දැන් අනිත් අය එවන්න මම ඩිස්කෂන් පටන් ගන්නවා නැත්නම් බලන්න වෙයි. How? Right. right. मैं කොහොමද පේපර් එක දාපු? කලින් කොහොමද? at the back 70. 70. මේ ඩිස්කෂන් පටන් ගමු. අනිත් අය මට එවන්න
හරි කතා කරමු පළවෙනි එක ඔනේ 2 3 4 5 6 ඔව් ඒක තුන තියෙනවා 1 3 10 14 24 Right. Okay, so we are going to discuss the first one. Which of the following is a hardware device that maps virtual address to physical address? Yes. What it is? Memory Management Unit, MMU. Right, so that's a clear-cut answer, MMU. Right, then the third one, use of public key and private key in encryption and decryption process is called what? It is called asymmetric encryption. Asymmetric encryption. Right, in symmetric encryption, you have same key. Right? මේ දෙන්නට මේ private public කියන නම් දෙක අරගත්තොත් කොහොමද එන්නේ symmetric එක්කෙනාට එන්නේ කවුරු කියලාද private key encryption කියලා private key encryption asymmetric එක්කෙනාට එන්නේ public key encryption කියලා ඒ terms දෙකක් මතක තියාගන්න ඒ terms දෙකම තහනවා right okay then yes 6 7 7 right so yes 7 what does the 7 says okay a software development company identifies that their new system development project has complex requirement and has medium to high risk level. Then, yes, further an evaluation is needed to clear the requirement and significant changes are expected during system development. Now, remember, if someone is talking about the risk, it's about the spiral, right? If they are talking about a risk, it's about the spiral. If they are talking about strict requirements, it's about the waterfall, right? If they are talking about a prototype or a model, it's been finalized and then created, they are talking about prototype model. If they are saying you like they are finalizing a prototype, meanwhile, the confirmed part are being
developed in real world. Then rapid application, right? Again, prototype එක හදන ගමන් confirm වෙච්ච ටික real world හදන්න පටන් ගන්නවා. Rapid application. Right? ඕවා මතක තියාගන්න. Agile එකේ තියෙන්නේ sprint එකක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ final product එක එළියට එන්නේ නැහැ. ඔයාගේ දැනට තියෙන requirement ටික. The requirement which are identified for the moment will be executed, will be identified, and then will be built, and then see whether any further improvements are needed. එහෙම වුණොත් ආයිසරයක් ඒක තව sprint එකක් ගියා යනවා. ඒක agile. Right? So seventh one, since they are talking about the risk, it's the spiral. Right? Okay. 8, 9, 9 with the 9. Yes, in 9, what it says, which of the following is correct statement to connect the login.php? Yeah, so like PHP file will be considered in the form tag. So action, inside the action, the login PHP should be mentioned. Then in method, it should be a get or a post. So in the first one, form action equals get. This is wrong. Due to this, it is wrong. Action should be equals to a particular PHP page. Then in second, form action login.php correct, can be correct. Method submit කියලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. That is wrong. Form submit login PHP wrong. Form target login.php wrong. So the correct answer is the second one. Right? Action should be a PHP page. Method should be either a post or get. Right? 10th. Which of the following HTML code lines is correct to create a hyperlink to the words Department of Examination using URL, this particular one, http://www.dov.index.html. So it's easy. It should be an anchor tag and there should be href. So here they have used anchor tag and src. Incorrect. Fourth one. Anchor tag and src. Incorrect. Fifth one. Right? Anchor tag එකත් එක්ක href එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Right? So either the first or the second or the third. ඊළඟට yes. href එකේ තියෙන්න ඕනේ කවුද? මේ කියන URL එක. This URL should be in the href. So method ya පාවිච්චි කරලා තිනවා Department of Examination කියලා එක href එකේ. So the first one is disqualified. So the second, they have given the correct href. Third, they have given the correct href. හැබැයි third එකේ alter tag එකක් පාවිච්චි කරලා Department of Examination කියන එක anchor tag එක ඇතුළේමයි ලියලා තියෙන්නේ. So again it is wrong. So the correct answer is the second one. Right? 11th. On his single processor computer, a user starts a spreadsheet application and creates a new spreadsheet. To get some information required for the spreadsheet, he opens a large database using his database management system. After completing his spreadsheet, he saves it. Which of the following operating system feature have been used by the above user? Got a method. Context switching. Context switching means the process will take the things inside the CPU into a memory and will allow some other to go inside the CPU. ඒක තමයි context switching කියන්නේ. ඒතර මෙතන මෙයා මොනවාද programs කීපයක් එක්ක වැඩ කරනවා. And it is said that is a single processor computer. This is a single processor computer. So single processor means only one process can be there inside the CPU for a moment. So since they are working with many different programs like the database management system and spreadsheet application, so obvious context switching is obvious. And you are in the single processor එකක් තියෙන්නේ
spreadsheet එක පොඩි වෙලාවක් වැඩ කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ TMS එක වැඩ කරන්න ඕනේ පොඩි වෙලාවක් right ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් complexity තියෙන්න වෙනවා so this is possible file management yes because he is opening some files and saving some files so file management should be there and virtual memory. What is the clue that we have? Do we have a clue to say virtual memory? User starts a spreadsheet, application creates a new spreadsheet to get some information required. Yes, large database. When we talk virtual memory, so if it is large, means it's a bigger information. So it is not sufficient inside the RAM space may not be sufficient since it is a large database. Right ඒක පොඩ්ඩක් කිව්වනම් හොඳයි RAM capacity එකට වඩා ලොකු database එකක් තියෙනවා right but එතනින් ඔයාලට virtual memory එක pick කරන්න පුළුවන් so everything is correct this one should be the answer ඔතන ඔය මේ spreadsheet එක save කරනවා කියලා කියලා තියෙනවා spreadsheet එක save කරනකොට spreadsheet process එක තියෙන්නේ මොන ස්ටේට් එකද waiting the running the block the subtotal and waiting the subtotal block මොකක්ද මොන ස්ටේට් එකද තියෙන්නේ සේව් කරන වෙලාව එයා CPU එකේ ඉන්න වෙලාවට අනිවාර්යෙන් run සේව් කරන වෙලාවේදී සේව් කරන process එක run වෙනවද hard එකට එයා save කරනකොට process එකක් run වෙන්නේ නැහැ data store කිරීමක් නෙවෙයි right ඒ වෙලාවට එයා පැහැදිලිවම process එක secure ඇතුළේ ඉන්නේ නැහැ එහෙනම් මොකක්ද එයාට තියෙන්න පුළුවන් state එක sir waiting the subtotal waiting waiting වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් block වෙන්න පුළුවන් block තමයි justifiable state මොකද block එකට යන්නේ මොන හේතුව නිසා IO wait එකක් නිසා ඒතර hard disk එකකට save කරනවා කියලා කියන්නේ එයා input output device එකක් එක්ක වැඩ කරනවා කියන එක. කියන්නේ hard එක storage වුණාට data එන යන කරක් නේද? right. ඒතර එයා ඒකක් එක්ක වැඩ කරනවා. ඒකට එයා IO wait එකක් ඉන්නේ. save කරනකම් මුකුත් කරන්නේ නැහැ. ඒ පොඩි moment එක. අපි save button එක click කරනකොට data ටික save කරන එක කරන්නේ. ඒ වෙලාවෙදී යා ගොඩාක් වෙලාවට ඉන්න පුළුවන් තැන තමයි block state එක. right okay so 11th is done 12 30 12 a smart environment can be created by having an interconnected network of hardware devices sensors connectivity and required software ubiquitous computing එහෙම තියෙන එකද නෑනේ which is often referred as the internet of things which of the following statement is correct about IoT yes නේද IoT ගැන අහපු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මම හිතන්නේ මේ right every IoT device or item must be connected using UTP cables then ඔතන IoT අහපු නිසා සහ අපි IoT lesson එක touch කරලා නැති නිසා මම පොඩ්ඩක් IoT ගැන කියන්නම් අතට internet of things means things are communicating you like with each other using some particular network we can't say it is only a wired network or it is only a wireless network right so like some hypothetical situation that we can talk is you have a smart fridge at home so smart fridge can indicate or like recognize what are the like how many eggs are there in your egg tray in the fridge so when the smart fridge recognizes there are less amount of eggs in your fridge smart fridge will inform the owner's mobile that the eggs are being reduced shall I send an order to the supermarket to have the eggs delivered to the home
right එතකොට එතනදී fridge එක තමයි decision make කරන්නේ එයා ඕනර්ට ඉන්ෆෝම් කරලා සුපර් මාකට් එකට ඕඩර් එක ප්ලේස් කරනවා විතර මෙච්චර ප්‍රමාණයක් එවන්න එතකොට සුපර් මාකට් එකෙන් ඩිලිවරි එක දෙදට හම්බ වෙනවා right එහෙම communication එකක් තමයි that we talking about as internet of things කියලා කියන්නේ right එතන දේවල් right එක දේවල් වල අන්තර්ජාලය so first one every IoT device or item must be connected using UTP cables UTP කියන්නේ මොකක්ද තමයි UTP කියන්නේ මොකක්ද yes what is UTP what do you mean by UTP cables මොනවද UTP cables කියන්නේ unshielded twisted pair right UTP එකේ අනිත් එක මොකද්ද ළමයි UTP එකේ අනිත් එක මොකද්ද ළමයි STP shielded twisted pair මధుර මදිවල මෙරුත් වෙනවා right so you can't say must be connected using UTP මේක UTP වලින් connect වෙන එක must එකක් නෙවෙයි ඔයාලට wireless connection තියෙන්න පුළුවන් wired connection තියෙන්න පුළුවන් it is not a must so because of that this is wrong if any item of the IoT setup fails to operate the entire IoT setup will be shut down නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ අද අපි ගත්ත උදාහරණයම user ගේ mobile phone එක communicate කරන්න fail වුණා කියලා එයාගේ entire system එක fail වෙන්නේ නැහැ right so the second one cannot be taken as a correct one IoT environments cannot be monitored and controlled remotely IoT environments cannot be monitored and controlled remotely ටිකක් 50-50 type එකේ එක්කනේ හතරවෙනි එක බලමු modern smart mobile phones cannot be connected to IoT setup no can be definitely can be cannot be කියලා කියන්න බෑ smartphone connect කරන්න බෑ කියලා smartphone කියලා කියන්නේ one of the things in the IoT network the internet connectivity is not essential for an IoT setup to function the internet connectivity is not essential for the IoT setup to function yes yeah this can be taken as a correct one ඇයි ඒක correct වෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් sensor set එකක් connect කරලා sensors වලින් communicate කරගන්න එතකොට internet තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ ඔයාට internet ඕන වෙන තැන් තියෙනවා right අපි හිතමුකෝ මෙතන අපි හදලා තියෙනවා lights ටික on වෙනවා කරවල වැටෙනකොට එතකොට කරන්නේ sensor එකකින් මොනවාද light intensity එක බලලා ඒකට අදාළව lights ටික on කරනවා උෂ්ණත්වය temperature පහළ යනකොට fans ටික වැඩ කරනවා so they don't need internet to communicate ඔයා robot කෙනෙක් Arduino board එකක් හයි කරලා එයාට sensor එකක් හයි කරලා තියෙනවා ඉස්සරහා මොනවා හරි obstacle එකක් තියෙනවා නම් move වෙන එක නතර කරන්න. So you don't need internet to do that. Sensor එකෙන් sense කරන ප්‍රමාණය ඇති. Right? එතන internet of things තමයි. Right? So therefore you can say like මේ ඒක essential නෑ. Not essential කියන එක අපිට yes කියලා ගන්න පුළුවන්. Right? So therefore we can go with the fifth one. So the third one එක වැරදි කියලා අපිට අරගන්න වෙන්නේ. IoT environments cannot be monitored නෙවෙයි can be monitored and controlled remotely. Right? Yes අපිට පුළුවන් නේද? මොකද ඔයගොල්ලෝ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක දැකලා තියෙනවා නේද? ෆෝන් එකෙන් ගෙදර ලයිට් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් කියලා SLT එක කියන්නේ. Right? So it's the same thing. Right? So internet can be involved, cannot be involved. Right? So cannot be monitored කියන එක true කියලා අපිට අරගන්න බෑ
right 13 14 in the denominator. Right 14. Consider the process transition diagram in figure. If the transition shown as follows, yes. So what it's going to be? Oh, mehema like back and forth ඊතල දෙකක් තියෙනවා නම් මේ දෙන්න පැහැදිලිවම run and waiting වලට අදාළ විය යුතුයි. මේකේ තියෙන ටිකත් එක්ක බලමු. Yes, first one process block for input output if the transition shown as follows. Okay, මේ කියලා තියෙනවානේ. හිතන්න දෙයක් නැහැ. Process block for input and output. So this is seems to be IO something. අපිට IO wait නැත්නම් IO block එකක් ගන්න පුළුවන්. Scheduler picks another process. මෙතන ඒ කියන්නේ dispatch කියන එක නම. Scheduler picks this process. Hold on. Scheduler picks another process. Scheduler picks this process. එහෙම වුණොත් මෙයාට dispatch කියන්න වෙන්නේ third එක කෙනාට. Input output is completed. May IO complete. Right, so පැහැදිලිවම මෙයා කියන්නේ block. IO complete වුණා මෙයාන්නේ waiting. ඒ දෙන්න clear cut ගන්න පුළුවන් answer එක. Right? එතකොට A කියලා කියන්නේ running. Right, so A is running, B is blocked, C is waiting or ready. Waiting නැත්නම් එයාට දෙන අනිත්තම තමයි ready. So the answer is the fourth one. හතරවෙනි උත්තරේ. Right, 15, 16, 17, 16. Consider the following statement regarding the above table. Okay. It has a composite primary key. Composite student ID cannot be taken alone. Method repetitions, you know. Event ID cannot be taken alone. It has repetitions too. And event name again, it has repetitions too. Right? ඒ වගේම මේක බැලුවම ඔයගලන්ට පේන්න ඕනේ event ID එකයි event name එකයි dependent පේනවද? S2 තියෙන තැන carrom. S1 තියෙන තැන් දෙකේ basketball. So event name එක event ID එක මත depend. Right? දැන් මේකේ පැහැදිලිවම තනියෙන් එක්කෙනෙක් ගන්න බැහැ. Right, so what we can propose is composite primary. Right, so this can be taken as a true statement. B says event name attribute is fully dependent on the primary key of student sport table. Event name is fully dependent on the primary key of student sport table. This is wrong. Why? දැන් මෙයාගේ primary key එක අපි මේ දෙන්න කියලා හිතුවොත් අනිවාර්යෙන් දෙන්නේ කොන වෙනවා. කවුරු හෝ දෙන්නේ. So event name is only depend on the event ID. Right? So it cannot say event name attribute is fully dependent on the primary key කියලා කියන්න බෑ. Fully dependent නෙවෙයි මෙතන තියෙන මොන dependence? Partial dependence. Right? So B is wrong. Event ID is a candidate. Bad. Candidate කියලා කියන්න බෑ. ඇයි කියන්න බැරි? Event ID does not have the qualities to be a primary key. මෙයාට primary key එකක් වෙන්න qualities නැහැ මේ table එකේ. එයා වෙන table එකක candidate key එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ table එකේ එයාට qualities නැහැ. එයා repeat වෙනවා. Repeat වෙනවා කියලා කියන්නේ primary key එකක් වෙන්න බැහැ.
Right? So this is wrong as well. So A only. First one. Right? Here. 17, 18, 19, 20, 21, 21. Which of the following statements are correct about 2's complement? Okay. Subtraction is carried out as addition. Yes, that is what we do. Calculation are more efficient. Yes, only addition is need to be done. It is possible to represent negative numbers in 2's complement. Yes, that is true. Everything is correct. Second again, more efficient කියන්නේ ඔව් ඒක more efficient. මොකද එයාට විතරම එක පැත්තක් කරගෙන ඉඳන්නේ. 2's complement කරාම එකතු කරන එක ගැන විතරයි හිතන්නේ. අඩු කරන එක, වැඩි කරන එක, ගුණ කරන එක ගැන හිතන්නේ. මොකද? Subtraction carried out as addition කියන්නේ. අපි 2's complement කරන්නේ ඒක. අර ගණන් හදලා 5 7 කියන එක අපි subtraction එක 2's complement එකෙන් එක මොකද කරන්නේ? 5 ගන්නවා -7 ගන්නවා දෙන්න එකතු කරලා. Right? ඒක තමයි කියන්නේ. Right? So it's fifth. Right? 22nd. 22nd. Which of the following statement correctly describes hackers? Okay. මේකේ මේ එච්චර හොඳ නැති එකක් තිබුණා මට මතකයි. Right? They are on the following. They are bored, lonely, and social teenager who attacks computer system as a challenge and sometimes for profit. Yeah, like a hacker yes, they are doing it for challenge or sometimes as it for profit. හැබැයි bored lonely වෙන්නේ නැහැ නේද? bored වෙලා ඉන්න එකේ lonely වෙලා ඉන්න එකේ විතරක් නෙවෙයි hacker කෙනෙක් ඉන්නේ. හොඳට social වෙලා ඉන්න කෙනෙක් හොඳට ඉන්න කෙනෙකුත් පුළුවන් ඒක කරන්න. ආසාවට කරොත්. Right? But they have taken this is as a correct statement. They are IT skilled people who attack computer system of individuals and businesses as a form of competition. Wake a gun පුළුවන්. They are IT skilled people who attack computer system of individuals and businesses as a form of competition. Competition කියන එක තමයි උතන පොඩක් conflict වෙන තැන. Let's see. They are organized crime group that deploy high automated and sometimes highly targeted attacks against the computer system of individual and business for certain benefits. Yes. See, අරගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. Is everything correct කියලා තියෙන්නේ? All correct කියලා තියෙන්නේ? ABC. Yes. මේකත් ඉතින් ගන්න පුළුවන් ඒක මේ IT skill කියන එක ගන්න ගන්න. Right. So yes. Fifth one. Okay. 23rd, 24th, 24th. ER diagram. Yes. Mama ER කරනකොට ER ගැන කිව්වේ නැත්නම් right? මේක කියන්නේ පොඩ්ඩක් දැනගන්න. ER කියලා කියන්නේ it stands for extended entity relationship diagram. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ER එක තව විස්තර කරලා අඳින්න පුළුවන් විදිහක්. මම පොඩ්ඩක් ER එකක් පෙන්නන්නම් පොඩ්ඩක් ඉන්නකො. ඕකේ. ඔක ක්ලියර් වෙයි.
right. හරි මේ බලන්න ළමයි. ඔව් ER diagram එකක right ආගන්න. ER diagram එකක තියෙන පළවෙනි උවමනාව තමයි අපේ ER diagram එකක් තව විස්තර කරලා අඳින එක. right දැන් ඔයගලන්ට මතක ඇතිනේ මේ අර එක question paper එකේ තිබුණා නේද යුනිවර්සිටි වලට දාලා ER diagram. ඒක විතර මතකද faculties කියනවා කියන්නේ. ඒත් අපිට faculty විස්තර කරලා හදගන්න අවශ්‍ය නම් අපිට ER එකට යන්න පුළුවන්. ඒත් ER එකේදී මේ sub class super class කියලා concept එකක් කතා කරනවා. ඒක එක මේ concept එකක්. ඔය sub class super class මෙන්න මේ විදිහට indicate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ER diagram එකක අර generic name එක ගන්න. student නම් student, teacher නම් teacher. right? මේක shape කියලා අරගෙන තියෙනවා shape එකේ තියෙන එක එක varieties. ඒගොල්ලන්ට වෙන් කරලා අඳින්න පුළුවන් ER diagram එකේ. ඒතර ER එකේදී shape කියන එකට මේ වගේ shapes තියෙනවා. එතකොට square එකට relationships වෙනම කතා කරන්නේ. circle එකට relationships වෙනම කතා කරන්නේ. triangle එකට relationships වෙනම කතා කරන්නේ. right? ඒක එතකොට තවදුරටත් එයාව විස්තර කරන එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට employee කියන entity එක ගත්තොත් ඒකට කියන්න පුළුවන් employees ලා වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. full time half time. අපේ ER model වල අපි කරන්නේ ඒකට attribute එකක් fix කරනවා type එක කියලා. ER වලට ආවම employee කියන එක නම් මේ විදිහට වර්ග කරගන්න පුළුවන්. full time half time. ඒතර සිනාරියෝ එකේ කියනකොට full time employee කෙනෙක් departments මෙන්න මේවත් එක වැඩ කරනවා. half time employee කෙනෙක් එයා department එක වැඩ කරන්නේ එයා contract basis වැඩ කරනවා. ඒතර ඒ දෙන්නගේ scenarios දෙකක්. ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට වෙන් කරගත්තා. right එතකොට ER කියන එක නා පාවිච්චි වෙන එක තනක් ඕක. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ concepts specialization generalization කියන ඒවා කතා බහ වෙනවා. right so yes මෙතන generalization පාවිච්චි කරලා තියෙන විදිය. ඒ කියන්නේ animal කියන එකනට එන්න පුළුවන් instance. animal is a tiger or is a lion or is an elephant. ඔය විදිහට කතා කරලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයාට එන්න පුළුවන් විදි මොනවද කියන්නේ. ඊළඟට specialization වලදී employer එයාගේ තියෙන specialty එකක්. developer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, tester කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. specifications right එතකොට මෙතනදී කතා කරන්නේ මේ employee ගේ තියෙන skill level එකට අනුව උඩදී කතා කරේ categorizations ඒ කියන්නේ generally අපි මොන විදිහටද සතුන් වෙන් කරන්නේ right එතකොට ඕගොල්ලෝ මතක තියාගන්න මෙන්න මෙහෙම concepts තියෙනවා කියන්නේ generalization specialization මම මේකේ පොඩි print එකක් දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ දවසේ ආවම right ඔච්චරයි ඕක මතක තියාගන්න තියෙන්නේ right ඊට පස්සේ මේ yes අපි ප්‍රශ්න පැත්තට පොඩ්ඩක් ගිහින් බලමු මේගොල්ලෝ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. Yes, it says ER model includes all the concepts of original ER model. Yes, අපි original එකෙන් තමයි ER එක extend කරන්නේ. ඒක හරි. ER model has additional concepts of specialization, generalization. Oh, ඔය concepts දෙක තියෙනවා. ER model includes new concepts to model the weak entities. Model the weak entities. තියෙන්න පුළුවන්. ඔව් පහද ඔකට උත්තරේ තියෙන්නේ 24 තුන weak entity එක ගැන මම චුට්ටක් බලන්න A and B only නේද model includes new concept to model the weak entities ER model includes
ඒක නම් ඇත්තට fair question එකක් නෙවෙයි ළමයි. අපි නිකන් ඕක චුට්ටක් හොයලා බලමු. Yes ළමයි ඒක ෆැක්ට් එකක් විදියට මතක තියාගන්න. ඕක ගැන නිකන් වද වෙන එක මං චුට්ටක් හොයලා බලන්නම්. ඕක ගැන ඇත්තටම වද විය යුතුද කියලා. Right මේක ෆැක්ට් එකක් විදියට මතක තියාගන්න. EER model includes new concept. No, it is not including කියන එක මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ එහෙම එකක් එන්නේ නැහැ කියන එක. මං EER එක ගැන ටිකක් හොයලා බලන්නම් වද වෙන්න ඕනද නැද්ද කියන එක ගැන. Right. Okay, 25th, 26th, 27, 28, theoremeter. 28. Yeah, I'm talking about 28. Hold on. Right, 28. Which of the following is valid example for a PHP variable name? Yes. PHP variable name it's from the dollar sign. So this is starting from at symbol, this is starting from ampersand, this is starting this is dollar this is starting from underscore. So these are wrong. How we are going to start a PHP variable? It is from dollar sign. So the next variable, it's going to be either a letter or an underscore. Letter underscore. Rest of the things, these can be letters, underscore, and numbers. Right? So what's the problem in here? It is starting from dollar, but it has used a space. So third one is wrong. So the correct answer is going to be the fourth. Right? Okay, 29, 30, 30 30. Which of the following is a valid example for CSS class selector? Then method class selector class selector again right? So class selector, how we are going to deal with the class selector? If it is an ID selector, what we are going to choose? What we are going to use? ID selector hashtag class dot. So
This is the correct answer. මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ ID select එක. මේකේ rule එක වැරදි. මෙයාගෙත් වැරදි. මෙයාගෙත් වැරදි. Right? We use hash for ID. මේක indicate කරන්නේ ID select එක. මෙයා indicate කරනවා class select එක. Right? Okay. 31st. Which one of the following is failed regarding the HTML form method get and post? Yes. Both methods are used to transfer data from client side to server side. Correct. Get method is more efficient than post method. Is it? Get එක efficient the post එකට වඩා. Get එක පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? එයා unsecured. නේද? එතකොට එයාට security දෙන්න දෙයක් නැහැ. තියෙන ටික ටක්කාලා URL එකත් එක්ක password කරන්න. Post එකේදී ඔයාගේ window එකේ තියෙන body එක තමයි PHP එක පැත්තට pass කරන්නේ. එතකොට encryption ඒ ඔය security methods ඔක්කොම apply කරගන්නවා. ඒකට වෙලාව යනවා. ඒක නිසා post එක slow, get එක fast. So you can say get method is more efficient than post. So it is correct. Get method is more suitable to send sensitive data. ඔය තියෙන වැරදි එක කියලා. Get cannot be used to send sensitive data. It is post method that we are going to choose to send the sensitive data. I get එක පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් get method එකේදී URL එක තමයි bind කරන්නේ detail එක. ඉතින් password එකක් දුන්නොත් URL එක හරියට කියව ගන්න පුළුවන් වෙනවා password එක කියවන්න පුළුවන්. Right? So we are not using get method to send the sensitive data. Post method does not have a limit on size of data. Yes, ඔයාගේ body එකේ කොච්චර තිබ්බත් ඒ ටික send කරන්න පුළුවන්. So it is correct. Post request cannot be bookmarked. Post request cannot be bookmarked. Yes. Right? ඔය bookmark එකක් හදනවා කියලා කියන්නේ හරියටම PHP page එකේ කොතනද prefix වෙන්න ඕනේ කියලා. Right? ඒක පොඩ්ඩක් fact එකක් විදිහට මතක තියාගන්න. ඔයාලගේ limit එකේ පොඩ්ඩක් එහාට ගියප එකක්. But it is true. මෙයා concretely wrong. Get එකේ post එකේ එනවාද? ඔය ටික ඔෆ් කරනවා. අයයන් අපේ හරි. නේද? සමහර වෙලාවල ලයික් ගෑනවා. online කට්ටිය ලයික් ගියොත් වැඩේ එතනින් ඉවර වෙනවා හොඳේ. Right. So yes, for 31st, third one is going to be the answer. 32nd, 33rd, 33rd. Consider the following statement related to the nature-inspired computing. Yes, nature-inspired computing. In nature-inspired computing, natural phenomena or scenario are observed and used to design and develop computing models to solve complex problems. Oh, nature-inspired කියලා කියන්නේ නේද? Nature-inspired computing වලදී කතා වෙන්නේ මොනවද? ඔය මීමැස්සෝ ඒගොල්ලන්ගේ මී වදේ හදන්න පාවිච්චි කරන methods මොනවාද? ඒ algorithms තමයි ඒගොල්ලෝ absorb කරගන්න බලන්නේ. කුරුල්ලෝ පියාඹනකොට ඒගොල්ලෝ අර ලයින් එකක් තියාගෙන පියාඹනකොට ඒගොල්ලෝ communicate කරගන්නේ කොහොමද? ඒව තමයි ඒගොල්ලෝ algorithms වලට පාවිච්චි කරන්නේ. So those are called nature inspired algorithms. So they use that to solve the complex problems. Right? So it is correct. B. Artificial intelligence can use nature-inspired computing for improving its ability to understand and solve computational challenging problems. Yes, algorithm එක learn කරනවා කියලා කියන්නේ
it can be taken into AI. Computing models and algorithm developer develops under nature-inspired computing can only be used in natural environments. පාවිච්චි කරනවා කියලා දෙයක් නැහැ. මේක මේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ computing වල. Right? Nature-inspired දේවල් වලින් අපි අරගන්න pattern එක. What we are doing is we are learning a pattern. කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ? භූමි ටික එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ලයින් එක හරියට තියාගන්න කොහොමද ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ජනාවාස බිල්ඩ් අප් කරගන්න කොහොමද ඒ වගේ බලන්නේ දැන් يعني අපි අරගන්න මිනිස්සුන්ව අධ්‍යයනය කරලා ගන්න අමාරුයි මිනිස්සුන්ගේ සිස්ටම් එක ගොඩක් කොම්ප්ලෙක්ස් අපි සත්තු නැත්නම් නේචර් එකේ අධ්‍යයනය කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ඇල්ගොරිතම් එක අපිට සාපේක්ෂව සිම්පල් right ඒක බලනවා කොහොමද ඒක ඩෙවලොප් වෙන්නේ කියන්නේ right ඒක අරගෙන computing වලදී ඔය gene technologies ඊළඟට මොනවාද nuclear weapons manage කරගන්න දේවල් battlefield වලට පාවිච්චි කරන concepts ඒ වගේ දේවල් හදන්න තමයි අර ඔය nature inspired computing අපිට ඕන වෙන්නේ right ඒ කොහොමද ඒ කියන්නේ සත්තු primitive කට්ටිය විදියට කොහොමද හිතන්නේ කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියන්නේ right එතනින් පටන් ගන්න එක ලේසි මිනිස්සු කොහොමද හිතන්නේ කියන එක අපිට හිතන්න අමාරුයි තාම. කම්පියුටිං වලට ගන්න අමාරුයි. ඒක ගොඩක් කොම්ප්ලෙක්ස් ඇල්ගොරිතම්. right? ඉතින් මේ nature inspired හොයලා මේ ටික කරන්න නෙවෙයි මේ. ඒ කියන්නේ මේ rain forest, oceans, wildlife sanctuaries වලදී විතරයි මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කතාවක් නැහැ. right? ඒක ගැලපෙන්නේ නැති කතාවක්. So it is asking the incorrect one. So see only. තුන උත්තරේ තියෙන්නේ. Yes. Right. 34th. 35th. 35th. Consider the following statements. A hub connects only the network computers, but a switch connects multiple devices. A hub connects only the networked computers, but a switch connects multiple devices. Doubtful. A switch manages the ports and VLAN security settings. Oh yeah, ports manage VLAN virtual LANs, local area network, security settings. In data transmission, a hub uses bits while the switch uses frame and packets. Switch uses frame and packets. Switch check a frames පාවිච්චි කරනවා කියන එක හරි. Packets පාවිච්චි කරනවා කියන එක නම් ගැටලුවක්. The data transmissions are my god. මොකද දැන් ඉතින් ළමයි කරන්න වෙන්නේ දැන් ඉතින් ගෙදර යන්න තමයි වෙන්නේ ඔන්ලයින් ළමයි අපිට ඔෆ්ලයින් කට්ටියට කරන්න වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මේ ලයිව් ගියා right so I'm going to end the session from here people ඊළඟ සතියේ ඉඳලා කතා කරමු right so 35th onward right? Right, okay people, I'm going to end the session from here. So thank you very much and good night.